Все, дамы, запускаемся. Все. У нас уже идет? Да. Hi, everyone. Hello. I'd like to say thank you, first of all, for joining us today. And we prepared a very special guest for you. It's indigenous Hutsulian, so it's a native Ukrainian woman from the very distant Carpathian village. She is absolutely amazing housewife. She is a mother of 4. She is a grandmother. She is an incredible cheesemaker, one of the best cheesemakers in Ukraine. And she have just incredible information about how to preserve the food or how to prepare the food. And we'd like to say thank you for your time, for being here with us. Доброго дня, пані Василина. Доброго дня, слава Україні. Слава Україні. Я б хотіла вас спитати, де ви зараз знаходитесь? Скажіть, будь ласка. В даний час ми проживаємо у Польщі. Ми приїхали назад тому 2,5 тижні. I just asked Vasylena, where is she now at the moment? And she is at the moment in Poland. She fled from Ukraine with her kids. І скажіть, будь ласка, така інформація, з вашого досвіду, з тими всіми знаннями, які ви маєте, як саме найкраще підготуватися до евакуації? Я зараз перекладу це питання. I just asked Vasylena, so based on her knowledge, based on the incredible things on her incredible experience as a mother and as a housewife, what is the best way to prepare for the evacuation? Because she just have been through this thing. What is the best way to prepare this bag? How to prepare for example, if you're leaving with the kids or with the family? Зараз слово вам. Розкажіть, будь ласка, про те, які продукти з собою краще взяти, коли ви маєте йти десь кілька днів з дітьми або з великою сім'єю. Я вам щиро дякую за запрошення на вашу програму. І зараз я хочу вам розказати з сторони своєї, як я з дітьми виїжджала тут до Польщі, і що ми вважали взяти за потрібне з собою. I'm very thankful to be here. I'm very pleased to be here with you today, and thanks for the invitation. And now, yes, I would like to share my own experience or my own point of view of how we did it, how we evacuated from the war zone. Скажімо так, забагато не можеш взяти до рюкзака, так, бо нема такої великої можливості, але саме є найважливіше – це сушені ягоди. From my point of view, obviously you cannot take too much of food with you in your backpack, but the very important thing that I would put myself is the dried berries. Наприклад, можна засушити так, як є тут журавлина, а також у нас в горах росте високо афена, гогодза, малена і суниця лісова. For the types of berries that we carried with us, basically, it's a cranberry, it's currant, it's blueberries, and the wild strawberries as well, the forest ones. Також можна засушити вишню, черешню. Що ви вважаєте за потрібне? В кожному нашому плоді є вітаміни. І я вважаю, що все це є необхідне і нам допомагає в кожному разі. Ми можемо витримати ці всі вітаміни і самі собі допомогти в скрутний час. Також це є полуниця. Вітайте, будь ласка, я маю перекласти трохи. Не забувайте, що я маю перекладати. For example, she just showed the dried cherries. Actually, you can dry absolutely any kind of berries for you because it's an incredible source of vitamins that can help you in many different situations. Також є полуниця, ми теж її можемо підсушити. Тут також дуже багато вітамінів. І ми теж strawberries that you can also dry them, and it's an incredible source of vitamins as well.
Також я вам покажу з яблуком, як добре підсушити яблуко, щоб можна забрати з собою до рубцака. І, направду, так довго воно може і пролежати навіть в рубцаці, якщо ви цей рубцак поставите до машини. Now I would like to show you on the apple of actually how you can dry it to be able to put it in your backpack later. You can obviously take the fresh apples with you, but it's not going to stay as long as a dry fruit. Не потрібно очищувати з коренки і не потрібно вибирати серцевинку. Для того, що це все є вітамінні. І раз так Бог... You don't have to take the skin off and also the seeds, because especially in the seeds, there are really a lot of vitamins. Раз так Бог створив, значить так має бути. Я If вважаю, the God created it this way, let's keep it this way. Зараз я вам покажу, як нарізати то яблучко, щоб воно у вас вийшло смачне і сухе, щоб воно дійсно змогло просушитися. I will show you how to dry the apple, so it's going to be very perfectly dry. Нарізаємо дуже тонесенькими лагідочками, такими тонесенькими. Як тільки як вам найзручніше, але я стараюся завжди нарізати тонесенько. You have to cut it in the most tiny and the thin pieces as you can. Так, майже видно крізь них. І так виглядає. І ми вкладаємо на полотно. Може, маєте ляне, то я дуже прибічник таких натуральних матеріалів і люблю так укладати собі просто на матеріал. So the pieces have to be so thin as almost you can see them through. And then later you have to place them on the linen fabric, because I prefer myself to have everything as much natural as it can be. Також ми можемо засушити журавлину, чорну ягоду, афену, малену, суницю. Все, що ми маємо, так само можемо викладати і на полотно, і в таку електромашину, яку ми маємо. Basically, in the same way, you can dry the raspberries and the cranberries and the blackcurrant, for example. You can dry them on the way that I just showed you, just placing them on the linen fabric, or you can use a special machine, the drying machine. Полуницю теж потрібно порізати. Не потрібно надто тонесенькими, можна полуницю розрізати так на 3 частини. І вона гарно буде сушитись. They don't have to be too thin. From the apple. Це все ми засушуємо і ставимо до таких полотнятих мішечків або паперових. We're drying them all that, and then we place them in linen bags. Маємо можливість таку скласти це все до рубцака і тримати. Хай воно там стоїть на кожний час, коли буде потрібно. So generally saying that you can place those bags for the dried fruit in your like backpack or arm case, and they can really stay there for a very long time. Хочу вам сказати, як тепер ми з дітьми збиралися в дорогу і їхали до Польщі, бо ми теж не знаємо, що нас чекає. То ми зібрали, що найважливіше для нас було. Це сухофрукти, ми теж привезли сюди різні ягоди, наші з Карпат, теж трави. Ми привезли дуже багато зілля різного. This time when we were leaving Ukraine, we also put in our as a product, as a source of nutrition, we put exactly the dry berries. We also took some helpful herbs that they can heal us. А теж привезли сало, таке засолене в банці, і бринзу. Це наш такий стратегічний продукт гуцульський. We also took lard, salted lard that preserved in a jars, and we also took the Ukrainian cheese called brynza. Теж ми привезли засушені гриби з України. Це, я вважаю, що це є продукт, який можна приготувати в будь-яких умовах. Він завжди смачний, запашний, і діти з радістю його з'їдять. Самий бульон, без грибів навіть.
We also had a chance to take the dried mushrooms that we took from the Carpathian mountains. And this actually you can make a sort of brew with these mushrooms, and kids are just drinking it, they like it. Скажіть, будь ласка, чи можна взяти з собою, наприклад, тушонку? Так, звичайно, тушонка – це в нас є продукт, який може пролежати дуже довго, навіть до 2,5 до 3 років. Це, направду, грінку, хліба, навіть той самий сухар ми можемо змастити. I just asked Vasylena if, for example, the stew meat, the preserved stew, can be also taken in this bag. She said yes, absolutely, because this product can actually stay up to 2 years, and it can be like absolutely tasteful and amazing. Як робити цю тушонку? Чи є у вас якісь, можливо, думки або рецепт якийсь важливий? How to prepare this meat stew? Так, я вам хочу показати, як приблизно робиться ця тушонка. З вашого дозволу. She will just explain this to us, her recipe, that she will share it with us. Це є нарізані кусочки м'яса. Вони виглядають приблизно такого розміру. А це може бути довільна форма, яка вам сподобається. А так приблизно... Давайте мені трошки часу на переклад, будь ласка. This is how you can cut the meat. So apparently these are the pieces that she likes to have this shape. You can cut them in a different shapes, obviously. This is up to you. Також до цього м'яса ми можемо додати сало звичайне. You can also add some lard to this meat. І тоді ми на ніч нарізаємо кусочками, ставимо, щоб воно вимокло в воді, щоб відійшла кров, яка залишилася в м'ясі. When you place this all meat that you already cut and prepared, you have to put it in a bowl and cover it with the water and leave it for the night. So the blood will leave the meat. It will gonna lose the blood. Ранком ми це м'ясо відсіджуємо. Ставимо до баночки лавровий листочок. In the morning, you have to take the water out from the bowl. You take the prepared jar for your future stew, and you put there a bay leaf. Декілька горошин чорного перцю. A little bit of black pepper. І це мої особисті секрети. Я малесеньку цибулинку ставлю і 1 чесничок. And this is my little tip for you, because my little secret how I do it. Like I put some garlic, a very tiny piece of garlic, and also tiny onion. Вкладаємо до баночки і ставимо сюди, вкладаємо м'ясо разом з салом нарізаним. And then you have to fill up the jar. Not fully, but with this lard that it stayed overnight. Так, заповнюємо баночку. You have to press it, as we see that she's doing. It's very interesting. Чуть-чуть потрібно нижче плеч заповнити. You have to press it a little bit. It shouldn't be absolutely full. So, сюди вкладаємо ложечку чайну солі. 1 teaspoon of salt. Та заливаємо водою. Вода може бути не кип'ячена. Звичайна вода. And then you just add fresh water. You don't have to boil it first. Так заливаємо, щоб м'ясо покрилося водою. You have to add water, so the meat will be covered with water. Ставимо легесенько кришечку, але не закручуємо. Просто йому вставляємо. Just put the lid on top. You don't have to close it fully. Ставимо до духовки на саме дно, без решітки, без нічого. Просто вставляєте баночки в духовку. Then you have to place this jar on the bottom of your oven.
like don't use any additional shells or any additional gadgets there. Just put it like directly on the floor of the oven. Я тушонки маю два методи. Є такий і є ще один. Але наразі я вам розкажу цей, а колись, може, ми зустрінемося і ще один вам розкажу. There is another recipe how to prepare the stew, but today I'm going to show you just this one, and maybe later on we will have another broadcast with you, so I will share another recipe. Я ставлю до духовки на 150 градусів і чекаю, за ним підуть бульбашки. Then you have в мене є питання, чи потрібно попередньо розігріти духовку чи ні? Ні. So you don't have to preheat the oven. You have to put it after you placed already the jars inside. Then you have to put the temperature of 150 degrees Celsius, and then you have to see that the little bubbles are coming from the bottom of the jar on top. Коли ми побачили, що вже пішли бульбашки, означає, що вона вариться. When you see those bubbles, it means that it's already preparing. There is already boiling inside. Тоді ми скручуємо температуру в духовці, наприклад, на 100 градусів, і дивимося, чи ідуть бульбашки, чи ні. Then you have to reduce the temperature approximately to 100 degrees, but you need to see to watch these little bubbles. Якщо йдуть у вас бульбашки, наприклад, на 100 градусів, то ви залишаєте ці слоїки з тушонкою тушитися 4-5 годин. If the bubbles are still coming up, it means that everything is going well, and then you have to leave it in the oven for about 4.5 hours. Така тушонка стоїть рік, 1,5 року. Я вам рекомендую поставити до рубсака, направду, того варте. This meat stew, you can preserve it up to 2 years. It is an amazing source of protein, and you can really use it and put it in your bag. It's going to be safe there. Такою баночкою ви можете нагодувати 10 осіб, 12. З задоволенням з'їдять, і будуть діточки ваші гратися і не зважати увагу, що робиться навкруг. With this little half liter jar, basically you can feed about up to 10 people, and your kids are going to be happy, and they're not going to look around, and they're not going to be worried about what's going on if they have fed properly. Після того, як ми протушили її до 5 годин, ви її виймаєте з духовки і докручуєте попросту міцно кришку. І перевертаєте дном в другу сторону, щоб почути, чи там щось не свистить. Then after the stew is ready, after this 4.5, maybe up to maximum 5 hours, you have to take the jars out, and you have to close the lid firmly, and then you have to put it upside down and to listen actually if there's any whistles are coming from. Якщо все добре і не чути ніяких звуків, значить ваша тушонка добре закручена. If you hear no sounds at all coming from the jar, like no whistle, no bubbling, no nothing, then it means that you close the lid properly. Ви тоді її відкладаєте на холод, щоб вона застигла. У вас тут буде холодець, галаретка така. Then you have to place it in a cold place, and so actually the gelatin that comes from the meat is going to be inside this jar. You will see it. І тоді ви ці баночки виносите на холод, наприклад, в підвал чи в пивницю. And then you have to, as we already said, that you have to place them in a cold place. It can be basically anything, any place you can find in your place at your home, like a closet, even like a closet. Також можете поставити до рубцака її, і нехай лежить, їй нічого не буде. Бажано не тримати просто в гарячому місці. Бажано, щоб було все ж таки прохладно для неї. Бо то є м'ясо, так, але... The only thing that I would like to say that don't try to keep it in a cold place or inside the building, or even in the garage, for example, that is a little bit cooler, that it's not so hot as can be outside in the summertime. І скажіть, будь ласка, скільки вона може, якщо це ми тримаємо це в кімнаті, наприклад, так, або десь на кухні ми то поставили, скільки вона може так зберігатися?
Так, вона може How- зберігатися how понад long? рік. В такому навіть Скільки? теплому приміщенні. Понад рік This може week? зберігатися в теплому More than a приміщенні. year that you can keep it inside your apartment. More than a year. Ці Amazing тушонки, product. Кажіть. ці тушонки ми з дітьми приготували для наших Збройних сил України, відправляємо на схід. This exactly jars, as you can see, there's also with a picture and information about herself. They are preparing now for the army of Ukraine, and they are sending them to the eastern part of Ukraine. Я знаю, якщо таку тушонку намастити на грінку хліба і з'їсти, можна цілий день не переживати про те, що ваші діти будуть голодні. I know from my own experience that if you just use it as a spread and put it on a piece of bread and just slice it, you can eat it basically the whole day and you're going to be absolutely not feeling any hunger at all. Зробіть, будь ласка, поставте собі до рук, це нехай вона у вас лежить, а я вам ще скажу, що можна там додати пізніше. Please try to make this stew with my recipe, and I hope that you will like it. And put this thing in your bag. You will be absolutely surprised about the taste and the quality. Так, кажіть. Ми можемо продовжувати так. В даний час ми печемо хліб. And now the very interesting part that we're gonna start. I will show you how to prepare bread. Хліб ми робимо з 3 видів муки, тобто це є кукурудзяна мука. For the bread, we use 3 different types of flour. We are using corn flour, Житня мука, rye flour, і третій вид – то є пшенична мука. and the third is oat flour. До цього ми додаємо цукор, сіль, олію. We will also need some sugar, salt, and oil. А також відварюємо картоплю, обібрану, чисту, без скоринки. Some boiled potatoes. Скажіть, то будь ласка, всі. ви розкажете, в яких пропорціях це треба? Скільки чого? Так, звичайно. Now we're going to talk about the exact proportions. So we have all the ingredients now prepared. Я беру пів кілограма житньої муки. Зараз я вам буду For the показувати. rye flour, I'm taking half kilo. So we take half kilo of rye flour, 1 столову ложку цукру. 1 tablespoon of sugar. Повинен в мене бути кип'яток, вода. Закипіти вода, гаряча кип'яток. I need a hot boiled water as well prepared. Я заливаю цю муку житню з цукром, кип'ятком крутим і вимішую. Отак цілий час вимішую. What you have to do, you add this sugar to the rye flour and you add this hot boiled water. Скільки води? Водою заливаєте так до 1,5 літри, і ви бачите, чи воно є густе, чи воно вже стало рідке, бо пізніше воно загусне. So you need to add about 1.5 liters of this hot boiled water, and then you have to start stirring it very nicely. You will see that it's going to become thicker. Треба дивитися, яка у вас мука. Як тут мука, яка є в Польщі, то пів кілограма житньої муки до 2 літрів води у мене забирає кип'ятку. You will see with experience, because there even the rye flour that you can find somewhere or in another country or at your place where you live, it can be different types of flour. So, for example, the one type that Vasylena found in Poland, it takes a little bit more water than in Ukrainian. So here she used about 2 liters of hot boiled water. Це дуже просто зробити. Ви приходите, коли вечором після роботи змучені, тут небагато роботи. Залити кипятком і залишити.
The only thing that you have to do, even it's super easy to do. Actually, it's not a very hard recipe. So you can prepare this thing basically when you came home from work, and even if you're super tired, you just have to mix it all together and let it stay on the side. Залишаємо це до ранку, хай остигає і чуть-чуть підброджуємо. So you have to leave it till the morning, so that the yeast will actually start working. And I would say that it's like fermentation, Так. so the process of fermentation is gonna start during the night, and so this is exactly what we need. Ранку, коли ви розбудитеся, потовчіть картоплю на пюре. When you wake up in the morning, you have to mash these boiled potatoes. It's already called, has to be. Це вже картопля має бути холодна, так? Може бути холодна, але її потоптати треба гарячою. Okay, so you have to prepare basically mashed potatoes in the morning. And скільки картоплі треба? 2 картоплинки. Прошу не дати не забагато, тому що як дасте забагато, то тісто у вас буде ріднути і тяжко домістити. So you have to take 2 not too very big potatoes. That's maximum. If you put too much, then the bread will lose its consistency. Так. І цю картоплю ранком, це пюре, я додаю сюди, в цю масу. And these potatoes we are adding to this mix already, the mashed potatoes that you prepared in the morning. Ми не використовуємо ніяких дріжджів додаткових. Я доходжу, зараз вам скажу. Okay. Маємо дріжджі, або я маю натуральну закваску. Тобто до цього хліба я не додаю дріжджі. Зараз я вам хліб покажу. Я додаю таку натуральну закваску, але це друга тема, її треба вивчати і навчитися її зробити не складно також. Можна взагалі обійтися без дріжджів. You can use simple yeast because Vasylena is, well, she's making her own sourdough. So actually, well, obviously that she knows how to do it. It's a very big thing actually how to prepare it, but it's natural as well. So now she's showing how this sourdough looks like. But in our recipe, you can use the simple yeast, for example, if you don't know how to prepare the sourdough. У нас тепер на Україні було так, що дріжджі зникли. Діти задзвонили і кажуть, проблема. We had in Ukraine, we had a situation when we couldn't find any yeast anymore. So the kids called and they said that there's a big problem. We just cannot find yeast. Але я їх заспокоїла і порадила, що нема проблеми. Ми зробимо живі культури, самі виростимо і буде хліб. But then Vasylena responded that actually this is not a problem because she knows how to brew the perfect culture to make this sourdough. And then we're going to have bread again. Це вже в мене підгодована закваска, я її підгодувала, і вона для того так живе. Це її живе все. This sourdough that I'm showing you, it's absolutely live thing. So I'm feeding it almost every day. And so this is how it stay alive. А наразі на цю пропорцію, що я роблю хліб, іде 1/4 пачечки дріжджя. For this proportion, for the bread that I'm preparing, for this recipe that I'm showing, you have to use 1/4 of this little brick of the yeast. Одна четвертя пачечка дріжджя. So you take a quarter. Так. Можете показати трохи ближче, тому що в різних країнах now we're showing a little bit closer the size of this little brick because I know that in the shops you can find a different size of different size of packaging, right? So now you can see just тільки один, покажіть, як він виглядає. So this is exactly the brick that you have to put inside. Дякую. Я додаю дуже трошечки дріжджів, в зв'язку з тим, що воно само живе і росте без дріжджів навіть. Actually, like I'm adding a very little amount of yeast because this the rye dough with the sugar, it's already living. It's already started to ferment. The fermentation is already started, and you don't have to put much.
0,25 грам дріжджі я розвожу теплесенькою водою і додаю там муки, щоб стало у вигляді сметани всередині. Перепрошую, 0,25 грамів? Чи 25 грамів? 0,25 грам. Я розводжу теплою водою, додаю муку. This little brick of it's a little I think it's can be equal for 25 grams. It's or Vasylena is saying that it's 0.25, but yeah, I think it's more like 25 grams. And you have to add warm water to it, a little bit, so it's going to have the it's going to look like the sour cream. Я ці дріжджі вже так як трошечки потримаю хвилин 10, і вони підростуть у кружечці, бо там я додавала так ложечку муки і четверта частинка дріжджя і води, там 100 грам. Я почекаю декілька хвилин, щоб вони підросли. You need to add this about 100 milliliters of warm water, and then you have to put it on side and wait till you see that they starts a little bit to rise up. Вам з першого разу виглядає, може, то складно, але направду то є найпростіше, що може бути. Це можуть зробити навіть діти 10-річні. I forgot to say, sorry, I forgot to mention that you have to add a little bit of flour as well to this yeast when you're putting before you put it on side. And it might the process might sound very complicated for you, but actually it's not at all. Even the little kids can do this. Ці дріжджі ми доливаємо сюди. Це тісто, що з вечора зробили. This yeast that is already rised, we are adding to our mix. Бачите, яка консистенція. Тут я вже додавала картоплю, тут вже є з вечора цукор був добавлений. This mix already have the potatoes inside that I explained you before, the mashed potatoes, and then we are putting the yeast as well, adding to the mix. Так, і тепер, коли ми додали вже дріжджі, ми додаємо муку. Наприклад, кукурудзяну муку. Як ви ділите 3 частини муки, наприклад, ви маєте бажання спекти там... Не так багато, Vasylena, я перепрошую, sorry. She's very emotional, she's very like excited about this recipe, me too, but I need the time to remember the translation. So then we go to another type of flour. For example, here we have a corn flour. Скільки кукурудзяної муки треба? Ми даємо так на око, у нас кажуть по-гуцульськи. Well, she cannot say exact amount of the corn flour because this recipe is like it's never been written probably, and so you know it by hand. Трошечки так ми замішуємо, даємо чуть-чуть кукурудзяної, небагато, а решта все замішуємо пшеничною мукою, але тепер більше життю не додаємо. So now what I've seen that she was doing is basically a handful of corn flour, and now the next will be the oat flour, obviously, and we are not adding any rye flour anymore. Скільки пшеничної муки? Пшеничної муки ми так додаємо, щоб тісто у вас почало робитися так, як на вареники, тугесеньке, щоб ви могли руками вимішати, і щоб ви дали раду йому. Спочатку ми замішуємо, наприклад, ложкою. Секундочку. With the oat flour, this is basically you need to add the amount of oat flour so your dough will become tight, and so you can actually do something with it. It's I think it's the same system as you're doing any kind of like a pasta. It has to be quite firm, but not too much. So you need to feel it by your hands. А тепер додаємо муки. Теж так сиплемо, наприклад, пів кілограма. So for example, here I'm adding about half kilo of the oat flour. І замішуємо ложкою, а в кінці замішуємо рукою. First you mix it with a spoon, and then you will have to mix it with your hands. Отак. І домішуємо до такої консистенції, я вам показую. And here I will show you a ready dough, how it has to look actually when it's perfectly made.
with the proportions. Коли ви хочете висипати на стіл, ви повинні підсипати мукою. На стіл First, підсипаємо. you put some flour on the table because then you're gonna start massaging. How to say mixing this dough, already preparing it. So there we go. The process started. Так. You have to І ми turn it замісимо. this way that she's showing. Як довго це треба робити? Як довго треба вимішувати таким чином? Як тільки ви відчуєте, що воно вже дається вам в руках зліпитися разом, то повинно вимішуватися таке тісто до півгодини. Але виходить швидше. Теж Normally, виходить. it can take up to 30 minutes actually to do this process. Actually, I'm sorry, like, but I forgot the word, but to prepare the dough, you need to feel in your hands that it's starting to be like very nice and compact, nice and firm, so you can really put a piece on side, and so it can be like you can make something out of it. You can make like a Якщо ви bowl. бачите, що воно вам лепне до рук, це нічого страшного, це є нормально для того, що в цьому хлібі є житня мука. If you feel that it stick to your hands, like, don't be worried, like, everything is fine. It's just it's because of the rye flour. Коли ми вже бачимо, що воно дається вам піднятися, я беру до рук, і воно тримається разом, добре вимішане, тоді ви розділяєте на 4 частинки це тісто. When you will start to see that, like, you can lift it up actually easily, then you have to cut it in 4 equal pieces. Ніж можете змочувати до муки, обтрушувати, бо через житню муку так і є, що він ловиться. You can put the knife inside the flour bag with the flour because it's going to be easier to cut. Ми замісили, поділили. Миску маю змащену олією. Then you take another bowl, a clean one, and you have to put the олія, яка оливкова має бути, чи олія Звичайно, будь-яка. олія, яка є у вас під рукою. You can use any oil, any vegetable oil that you have at your place. Like, she's using, I guess, sunflower oil because it's the most common used in Ukraine. Я вам показувала, як я виробляю. Якщо вам так важко виробляти, можете поставити миску з водою, змочувати руку в воду, і тоді буде легше виробляти. She was already used to this process, so it's not a big deal for her. But for example, if for you it will be easier to put to water your hands, to be manageable, taking this dough out of your hands, then you can do it as well. Don't worry. І тоді ми викладаємо до мисочки, де воно має вирости. And now you're placing, це 1/4 від того всього тіста, так? Це 1/4 цього тіста, так, де ставимо до миски, змащену олією. The quarter of the dough that we just prepared, you have to put the 1/4 in one separate bowl, and we will wait till it's growing, till it's rising up. Тепер я хочу вам показати консистенцію цього тіста. Наприклад, тоді, коли я його розрізаю. Now I would like to show you the consistency of this dough, for example, when I'm cutting it with a knife. Так, щоб вам видно було добре. Ніж можете мукою або водою, чим вам подобається, навіть олією можна змащувати. І розрізаєте. You have to put something on the knife. You can use also oil. You can use flour or water. It's up to you. And you're cutting. На скільки частин? Прошу. Ні, нічого, це моє почулося. This is how this dough have to look. This is the quality of the dough. This is the texture. Тут всередині є такі пухирці, дірочки. Це означає, що воно добре пробродило. If you see inside, if you see this kind of little bubbles, it means that the dough is actually ready. That it's already fermented and everything worked well. Коли ви виклали до мисочки, ви накриваєте ляним полотенцем миску. This our bowl with the dough that we just put inside, you have to cover with a linen fabric as well. І чекаєте, за ним воно виросте.
За скільки? І почекаєте, за ним де росте тісто. And then we have to wait till it's growing, actually, till it's already have to look like this. Oh my God. Так, це було здоровезно. Добре. So it has to look basically like this. From this little piece that we put already inside, you will get the whole bowl of the bread. Тепер ми робимо так. Це тісто беремо до такої таси, чуть-чуть олії додаємо. So here we're taking kind of the stove plate like this, and we are adding a little bit of oil. Так. І цей хлібчик And now we're taking this bread. перевертаємо вверх дном. You just turn it upside down like this. Тоді ми маємо збити яйце і пензель і змащуємо цей хліб. Now we have to take one egg and take a little brush, and then we have to put it, mix it all together. I mean the egg, and put it on top of the bread. Звичайне куряче яйце ми збиваємо навіть цією самою мітлою в ложечці і змащуємо хліб. So you're whipping basically this egg first, and all together. I mean the yolk and the egg white, and then using this brush, the kitchen one, you have to put it on top of your bread. Добре, треба вимастити, щоб з усіх сторін аж до самої таси було змащено. It has to really be covered very well, and it can go up to the bottom of this oven shell. Отак виглядає. This is how it has to look. Ми печемо його при 200 градусах 40-45 хвилин. You have to bake it about 45 to 45 minutes on the temperature of 200 degrees Celsius. І через 40-45 хвилин у нас виходить такий чудовий хліб. And here what kind of results you will have in about 40-45 minutes. Це дійсно дуже гарно. Я вам покажу, як він виглядає знизу. Бачите, який The bottom it looks like it looks amazing. Так виглядає дуже апетитно. It looks very, very tasty, actually. I'd like to try a piece myself. Так, я хотіла б скуштувати, чесно кажучи, навіть шматочок сама. Я би рада вас почастувати. Ось Він надзвичайний має смак і запах. Ті всі муки поєднані разом роблять чудеса. І це не недорогі муки. Я знаю, що вже люди коштували ваш хліб, і це було дуже смачно. I know people already tried this bread, and they said to me how tasty it is, that it's an absolutely incredible recipe, and it doesn't require a lot, actually. So yes, it's a little bit of work, but it's worth though. А можете його розрізати і показати, як він всередині виглядає? Власне, And я now we're хочу... gonna cut it and see it from the inside. Я хочу вам тепер цей хрускіт, бо так він аж хрустить. Так. Чути? Yes, now you can hear how it's the sound the bread is making. This is exactly how it's supposed to be. У нас по-гуцульськи роблять так. Тулять його до себе, до фартуха, наприклад, до свого тіла, перекрещують хліб, аж тоді можна різати. This is the Ukrainian tradition, actually, from the village that Vasylena is coming from. You have to place this bread basically to your chest, like to your heart, and they are putting a sign of the cross sign on it, so it's going to be blessed, and so then you can cut it. That's very sweet. Дуже мило. Тепер ми ріжемо його. Yeah, it's very crispy. I like the sound. And now we are cutting it.
Отак він виглядає. І коли ми його This is how стискаємо, you... він вертається It's назад. very spongy. It's very spongy. Він дуже такий, він дуже м'який. Отак. Nice. This is how it looks actually at the end. So this is what you can have at the end. Я б хотіла трохи сказати про пропорції, спитати вас, що ми зараз проговорили про таку кількість, так, на таку кількість хліба, але мені здається, що сім'я, ну, як, наприклад, з кількох людей, то їм буде забагато, вони, можливо, один захотять зробити, тобто вони фактично можуть поділити всі ті пропорції, які ми назвали, на 4 частини, і в них получиться все те ж саме. So, I would like to just mention the fact that, like, obviously, Vasylena is making this bread for, like, she's selling this bread, and so this is why she needs such a big amount. And of course, like, if you're making just for your family, you just have to divide the amounts of flour, what we were talking about before, and you just divide them in four. And that's how you're gonna have the exact amount ready for one piece of bread, as you can see now. Vasylena, можете повторити, будь ласка, пропорції, які ми тільки що, щоб вони у нас були всі разом, щоб люди, наприклад, які захочуть зробити той рецепт, могли повторити це все, або розділити на 4 і зробити таким, одну хлібину зробити, так? So now we're gonna repeat all the proportions, so you will have them all together. Будь ласка. Якщо можна, я вам подам пропорцію ту, яку я в даний час роблю, а ви Так, звісно. Я це вже сказала, що люди просто поділять собі на 4 частини і отримують на одну хлібину. Тут є ще одна замітка. Якщо ви маєте бажання додати кукурудзяну муку, будь ласка. Якщо ні, можна не додати. Тут є свої секрети у хлібі. There are some little secrets, obviously, and you can add the corn flour, or you can avoid it. If it's up to you, there are some little tips, or I don't know, like, if Vasylena is going to share them with us. Now, Vasylena, скажіть, будь ласка, всі пропорції, які ви сьогодні говорили, так? Назвіть все, що зразу. Наприклад, скільки в нас житньої муки йде? Житньої муки перший раз я запарюю пів кілограма крутим кип'ятком і додаю цукру 100 грам. You take 100 grams of sugar, you take half kilo of rye flour. Відварюю 2 картоплини середні. 2 middle-sized potatoes. Їх потовкла, приготовила на пюре. Ні, це вже просто інгредієнти ви зараз. Ага, в даний час складники самі. Самі складники, так. Я хочу просто, щоб люди могли записати це ще швиденько, як списком, так? Тобто, скільки, якого борошна, вони вже знають рецепт, вони бачили, як ви то робили, що ви додавали, але скільки інгредієнтів, просто самі інгредієнти в цифрах, якщо можна. Цукру я, наприклад, додаю столову ложку, в залежності теж від цукру, який цукор, яка сіль, то все треба пробувати навіть тісто на смак. Ну, на весь рецепт скільки цукру потрібно? Я даю столову ложку цукру, столову ложку солі. 1 tablespoon of salt and 1 tablespoon of sugar. Добавляю пізніше картоплі, 2 середні картоплини. 2 middle-sized potatoes. І замішую мукою звичайною пшеничною. Скільки? Я кажу, в цифрах просто Теж залежить все від муки. Є мука, яка рідне і тяжко домісити. Інколи йде 4 пачки, інколи 3. Тобто 3 кілограма? Так. So you could, for this recipe, you will have to use sometimes 3 to 4 kilos of the oat flour. Це для того так, що це житня мука, а з житньою мукою дуже важко поєднати пшеничну муку, вона час від часу орідне і повинна домішувати цілий час. Using whey flour, you have to see actually by your own feelings, if it's getting firm, if it's getting thicker, if it's getting tighter. So with the whey flour, it's up to you. But yes, for this recipe, she was using about 3 kilograms of whey flour. Ви теж можете додати кукурудзяну муку, тоді вже пшеничної треба чуть-чуть менше. Then
Ну, я не можу, мені треба, кажу, от просто якби ви виписали це цифрами, так, щоб люди могли просто записати собі то і поділити. Бо зараз ви можу- кажете так на око, і я не можу, не знаю, як пояснити. Vasylena is doing this recipe, I have to explain it, that she's doing this so many times that she's not remembering these numbers. I mean, it's naturally, yes, so it's in her memories, it's in her genes. So I'm just asking her to be a bit more specific with the numbers, and добре, давайте проїдемо цю тему, тому що ми побачили рецепт, ми зараз не будемо ділити нічого, так просто у нас є, які інгредієнти ми вже назвали з вами, що ви ще хочете додати? До цього хліба ви маєте на увазі? Так, про рецепт може щось. Тут є два моменти. Коли ви ставите, наприклад, його до миски, він повинен вирости рівно з мискою. Very important moment is when the dough is rising up, it has to rise up to the top of your bowl that you put it inside. Поставити до духовки і перед тим змастити яйцем, це я вже показувала. Put a little amount of the oil on the shelf of the oven. Then you have to put the dough on top and put the egg on top as well. This whipped egg. Коли витягуєте з духовки, потрібно дочекати, щоб він так дожив, щоб він витримку дістав, ніч, наприклад. Не можна гарячий їсти. And you shouldn't eat it directly when you take it out of the oven because it has to stay still. Normally, they leave it for the night. Також цей хліб можна посипати зверху, поки ви ще не помастили яйцем. Посипати чим? Наприклад, тмін. You can use also some herbs or seeds to put them on top before you put the egg. It's again up to your taste. What would you like to put on there? It can be cumin, Колендра. Coriander. Коріандр. Або льон. Or linen seeds. Теж можна всередину до цього хліба в тісто додати різні насіння. Сімочки, гарбузове насіння, яке ви любите. Also, you can add to put the inside the bread. You can add any kind of seeds that you like. А коли на якому етапі треба додавати насіннячко? Коли ви замішуєте, наприклад, тісто, або навіть можете в кінці і просто посипати хліб. You can just put them on top of the bread when it's ready, or you can put them inside when you're preparing actually the dough. Цей хліб довго тримається свіжим. Понад тиждень до 1,5 тижня, якщо його завакуумувати, він вам буде свіжий і свіжий. This bread is staying actually fresh and nice up to 1.5 weeks. And if you put it in a vacuum bag or something, it will stay much longer. Також можете його заморозити. You can also freeze it. І теж можна його засушити на сухарі і забрати з собою. But also what's important that you can dry it and then you can take this dried bread with you. Ми після того, як спечемо хліб, завертаємо в полотно ляне. When the bread is ready, we also like to cover it with a linen fabric. І підвішуємо в такому мішечку. На такий цвях повісимо мішечок. And then we put it like up high in a linen bag, up high almost to the roof. It's just hanging in this bag. Там повинно бути таке тепле місце від даху, де прогрівається сонечком, і він сам по собі висохне, якщо не встигнете з'їсти. This is the way how to prepare this crispy bread and how to dry it. So you have to put it in a linen bag and put it up to the roof, but not inside the house. It's outdoors. We're talking about outdoors. It has to be under the roof, and there's some sunlight have to come on this bag. Оскільки я його сьогодні розрізала ще теплим, то нема такої дірки, але коли він дозріє, наприклад, ніч переночує, то на ранок стане велика дірка.
Now I just cut the bread. Basically, we just prepared it, and you don't see the big holes, big bubbles inside. But if the bread actually stayed still for overnight, then you will see the big bubbles on the cut. Скажіть, будь ласка, пані Василина, таке питання: як, наприклад, якщо умови взагалі складні, чи можна зробити цей хліб, наприклад, більш дешевшими інгредієнтами, або якось, щоб він не був такий, наприклад, я розумію, що це з цих інгредієнтів ви робите саме цей хліб, але чи є якісь ще інші секрети, як, наприклад, скрутні часи, от чим можна замінити? Так, звичайно, можна звичайної муки, не треба добирати багато муків. Важливо, щоб була хоча б одна мука, так? І то саме, та сама процедура замісу, тіста. І з однієї муки теж можна це все повторити і зробити, і не обов'язково ані олій, ані цукор, ані сіль. If you find yourself in a really hard situation, for example, and you would like to make this bread, you can use the same recipe, but you can avoid using many types of flour. You can avoid using, for example, oil, or you can avoid using even the egg or sugar. It's all possible. You can just take any type of flour that you can find. Колись були скрутні часи у нас, мій тато розповідав. There were some hard times, and her father was saying. То давали одну жменю муки кукурудзяної, одну жменю пшеничної. We were basically using one handful of corn flour, one handful of whey flour, and житня так само чи ні? Ні. Just corn flour, just 2 hands full of 2 types of flour. Решта наривали кропиве, нарізали, сікли. Oh, кропива. And then we were using the sort of, it's a herb. It's actually not even super tasty herb, but it stinks. I don't remember special name for it. And then we were cutting this herb and putting that inside. І додавали стружку з дерева. То у нас називається на гуцулах терса. And we were also adding, it's basically tiny pieces of bread. It's incredible. Чому додавали стружку з дерева? Бо не було забагато муки. І люди виходили з того, з чого могли. We were adding this tiny pieces of wood just because we had no possibility to use a lot of flour, and that's the reason how we tried to make this bread bigger, basically. Добавляли чуть-чуть дріжджя, або мали старий заквас старого тіста, добавляли в цей хліб. We were using as well some yeast if we had, or if maybe we had some old sourdough as well if we had it. І це було поділено, цей хліб, на діти. Не можна було їсти забагато, а стільки мама дозволяла з'їсти. Був дуже смачний. Thank you for help. So this is like, as I explained, the wood, it's actually bark from the tree. So, and you couldn't eat much of this bread as well, because you had to share it with everyone, and the people had to take just little pieces of this thing. І зовсім не треба було багато складників і складного тіста. Був смачний і так. And it was tasty enough when you're feeling hunger, and when there's like super hard times, it was tasty enough to stay alive. Хочу вам ще показати, як тушонка акурат фасує з хлібом, щоб ви розуміли. The herb that I was saying before, it's nettle. Yeah, nettle herb. And now we're gonna, Vasylena is going to show us what's the best to eat with this bread, the best way to use it, for example, or how to use it with actually a stew that you also know how to prepare today. Вже наш хліб має дірочку. Він остигає і вже має дірочку. So now you see some little holes are starting to appear because the bread is cooling down. So now you see that it's very spongy, and when it will be cooled down absolutely, then these holes will be much bigger.
А тепер я вам хочу показати, як можна намастити тушонку на хліб і наскільки цю банку можна поділити. Але оскільки міцно і добре я закрутила. So now I'm going to show you, for example, exactly this stew that we learned how to do today. How can you share it in as many portions as possible? Тушонку завжди, бо зверху стає жир такий. On top, you will also always find the fat. Треба вимішати геть аж до дна, щоб цей жир змішати з тим м'ясом, що буде внизу. You have to mix up all this fat that is on top of the jar with the meat that is on the bottom. You have to mix up very nicely. І дивіться, 1 чайна ложка, це можна розмастити цілу грінку хліба. So now you can Однією see that чайною ложкою. just 1 teaspoon of this this stew meat, and you can put it on top of the bread, and it's enough portion absolutely to eat. І не потрібно. Така баночка, напевно, ви вже самі тепер можете порівняти, скільки грінок можна нею намастити. Дуже багато. You can imagine how many pieces of bread like this, how many sandwiches will say you can do with just 1 jar of stew meat. Важливо таку тушонку мати, направду, хліб. Я вважаю, що це багатьом людям і діточкам може спасти життя у скрутну годину. So if the hard days are coming, to this little jar and this type of bread, it can really save a lot of lives. А також сухофрукти додати до цього. І хліб засушити. Dried fruit and berries. Get the dried bread with you and you'll be fine. Часто ми готуємо пастилу. Пастила – це на блендері зміксовані фрукти, які ви любите. We're also making the fruit pastilla, that you're actually making a berry mix or fruit mix the way you like it on your taste. Ви зможете дітям замінити цією пастилою всі вітаміни. And if you know how to prepare the pastilla at home, for example, you can be the old kind of vitamins and nutritions for your kids will be there. Є така електромашина, вона доступна в кожному краї. Заливаєте цю кашку в цю машину без додатків, тільки зміксували фрукти. So there are special machines for making pastilla, and so you can just put all together the berries and fruit that you like, and you make the sort of smoothie or puree, and you put it in the bottoms of the shells of this machine, and you dry it. Підсушується машина на протязі доби на такий, як кажуть, папір у нас на гуцулах. It will take about one full day to dry it up, and we're using a special type of paper. It's a baking paper, I think. Можете сложити цю пастилу до контейнера або до слоїка, до баночки і закрутити. And you can preserve this pastilla, so you can put them in a jar, actually, and you can the sterile jar, and it can stay for a very long time. So it's like preserving the vitamins for your family for the winter time, for example. Скажіть, будь ласка, а чи є якась можливість зробити пастилу без цієї машини? Так, сушать на сонці, звичайно, але це буде довший час. You can use actually the old method of making this pastilla is to dry it in the sun, but it will take way much longer. Пані Василино, я хотіла спитати маленьке таке запитання, що ви не сказали про базу основу для пастили, про варені яблучка, так? Так, бо я пишу, щоб вам стесло все доповісти. Я все перекладу, да? There is an important thing about making this pastilla is first you have to boil the apples and mash them, and when you will have this mashed
already, you just put it all in a blender, add whatever mix you like, raspberries, blueberries, it doesn't matter. And so then this is gonna be, you don't add any sugar, any preservatives, and nothing. And this is the mix that you can keep later. Як довго має, наприклад, на сонці, якщо ми сушимо ту пастилу, скільки вона, наприклад, на сонці сохне? В залежності, яке сонечко на дворі, яка температура, так приблизно 4 доби. In the sun, the pastilla dries about for 4 days. It takes 4 days to prepare it. Скажіть, а як її захистити, наприклад, від комах? Як захистити? Бо я собі уявляю, що там ви розлили ту пастилу, як то зробити так, щоб на неї ніхто не сідав? Так, якщо це на вулиці, то треба просто накрити марлею. Це такий газ, може ви так знаєте, марлею. So I just asked the question, how, for example, if you're drying this pastilla outside, right, on the table, how, for 4 days, it's quite a long time, and how to just be sure that there will be no insects, that there will be no birds or something. So you have to cover up with a little gaze. Вона повинна дихати, та It пастила. has to breathe. Remember that it has to breathe. Але потрібно перед цим відварити яблуко. Одні люди роблять зі шкіркою яблука, другі без. Я тільки чищу серцевину. For the apples that you're using as a base for your future pastilla, Vasylena herself, she's just taking the seeds out, just the middle part. But the rest, you don't take the skin off, everything goes in there. Блендерую. Якщо нема блендера, можна на м'ясорубці це зробити таку кашу. So you just have to blend it very nicely using your simple like mixer. It has to be very looking like a smoothie or the fruit puree. Там додаю різні фрукти, які я люблю. Наприклад, ожина, полуниця, малина, вишня. На ваш смак, то, що ви любите. You just take all types of fruit and berries that you like. Like it can be cherry, it can be raspberry, it can be cranberry, anything. Вимішуємо і розливаємо по цих тасах. І сохне. Як тільки згортається в такий рулончик, рулет такий. So we just put it in this machine, for example, because she's using the machine for quite a long time already, and it's useful to have it for her. So when it's dried enough, you will see, because it starts to roll up, the edges start to lift up, and when it's ready to roll it in a it's a roll. So then you can see that it's ready. Мої діти роблять так, згортають такий рулет, як колись передавали важливі карти царі, і перев'язують такою ниткою натуральною, і воно дуже гарно виглядає як антискрипт. My kids personally doing it in a type of like ancient letters or the ancient maps, and they're rolling it all together, and they put a little rope on top, and this is how they like to keep it. Дуже зручне, можете у удобній довільній формі зложити, як вам подобається. І в кишеню багато місця не займе, а користі багато. And you will see that it's very easy actually to cut it in the pieces that you like, for example, for the size of your pockets or for the size for your bag, or like what's the most useful for you, what works for you. And it's not taking too much space, but it's super nutritious food. Я вважаю, що повинно теж бути це в рюкзаці для ваших дітей, для вашого здоров'я. For your kids and for your health, like this is super nice. Would be have to keep it in your backpack for evacuation, because the vitamins basically that you can give. Okay, Vasylena, у нас є питання до вас від аудиторії, які нас зараз слухають. Can we please hear some questions then? Зараз зачекайте, мені надішлють запитання, я вам його перекладу, так? Може, за той час я скажу про сало? Can you please, чи можете ви порадити, чим можна замінити скляні баночки, тому що вони важкі і вони б'ються, вони крихкі, бо це скло. Чи можна, наприклад, тушонку зробити в якійсь іншій тарі? На жаль, ні. Наприклад, металевий. Ми це робимо при високій температурі, це повинно бути скло. Але коли ви
розумієте, що це за недовгий час ви повинні використати. Okay, so unfortunately, you cannot prepare the stew in any other jars because we are using it in a very high temperature, and the glass can take it. Now, but not the metal thing. It would ruin the taste. But when you understand, when you're getting the bag ready, and you do understand that you have to go. Можете завернути в пергаментний папір, перев'язати його, чи навіть заскотчити і поставити, наприклад, до заморозки. Або почекати час. Чи можете ви пояснити ще раз? Треба дістати тушонку з скляної банки потім? Чи як? Так. Коли ви запекли тушонку в стеклянній банці, ви виймаєте її на пергаментний папір, запиваєте пергаментний папір і просто скотчите або зав'язуєте в довільній формі. So if you have to leave and you understand that you need to take this, you would like to take this stew with you, you can take all the stew from the jar out and you can put it on the baking paper, and you can actually nicely cover it all together and maybe cover it with some like a plastic bag and put it in like a seal bag on top. You can also freeze it. Don't forget this thing as well. You can freeze the stew. Можете також цей пергаментний папір поставити до контейнера, якщо маєте на це бажання. Якщо ні, не обов'язково. Пергаментний папір не промокне, тому що це свого роду як осмалець іде. So it's a very useful tip. So this baking paper is actually going to seal the fat. So, and you can put it in a special container, in additional something or additional bag if you're afraid that it can leak to your bed, leak to your goods. You shouldn't worry about that, but because baking paper is actually absorbing the fat. Є ще одна можливість зберегти цей продукт. Можна взяти свині кишки. Я не знаю, як це перевести. There's also another way how you can preserve this product, the stew. You can take the pig's intestines. Після того, як ви запекли цю тушонку в духовці, ви її виймаєте, остуджуєте. When the stew is ready, you take it out from the oven. І начинюєте кишки, як у ковбасу. And you prepare sort of sausages using the pig's intestines. Можете її прокоптити, а можете її заморозити. You can put it in a smokehouse as well, just to smoke it a little bit, so it's going to be very tasty, or you can freeze it. І це буде для вас теж зручніше, більш краще буде укладатися у вашій сумці. Ну, і якихось декілька днів. Будь ласка, таке питання, що наприклад, свині кишки, мене зараз, якщо спитати, де мені взяти свині кишки, я не знаю. Та? Чи можна замінити, є спеціальні, фактично вже якісь синтетичні спеціальні пристрої, так би мовити. Та? You can use the synthetic ones. You don't have to anything that it's made to prepare the sausage, anything that you can find, and you can just put the ready stew when it's already cooled down. You can put it inside and prepare the sausages for yourself. So this is one of the ways how to keep it. Дякую. Чи в нас, do we have any other questions? Зараз зачекаємо. Я вам дуже дякую. Це дуже багато інформації. Я спробую зробити і тушонку, і з хлібом треба. Я вам потім відпишу. Добре чи ні? Добре, все добре. Ми ще в ефірі з вами, тому... Я хотіла розказати ще про брензу і про сало. Коротко. Okay, while we are waiting for... Do you remember, чи можете ви передати ще якісь, наприклад, секрети про голодні часи, якісь історії, що ви можете... Ви знаєте, що Україна проходила через багато всяких часів голодних. Це правда, що ви так. можете, які секрети є, щоб, я не знаю, якось зберегти продукт або...
В даний час то найкраще зберігаються сухофрукти. І оце сало, що хочу вам показати, яке у нас це є стратегічний продукт у гуцулів. Vasylena wants to share, it's a very, as she called it, the strategical product for Ukrainians. Well, actually, everyone knows that Ukrainians likes the lard, and so you can preserve the lard very nicely, and it's not complicated at all. And it's the source of fat that actually also will be, and a protein, of course, that can be very useful on the run. Я вам хочу так розказати і показати на своєму прикладі, як ми живемо, коли ми сильно напрацюємося, дуже голодні і нема нічого приготовленого в домі. So this is what I'm showing you, what I'm holding now on this board, on cutting board. This is what we eat almost every day when we are coming home and we have no time or no desire and no power to cook for ourselves, to cook the dinner, for example. Then you can prepare this board like this. Це є сало. Сало свинини. Pork lard. Його охолоджуємо після того. Ріжемо на такі спеціальні полоски, робимо сіль з приправами, там приправу довільно, як ви вважаєте самі, а я вам покажу, що я даю. Сало треба відварити чи ні? Чи що з ним треба зробити спочатку? Ще раз. Можете повторити ще раз про сало, тому що я не почула, чи треба його проварювати, чи ні? Так, ні. Це сало після того, як ми закололи свиню. It's just a fresh lard. Відбираємо сало від свині і чекаємо, щоб воно охололо. Well, I guess we're not going to be talking about how to kill the pig, how to kill the pig itself, or how to cut it from the body. But you can buy the lard somewhere in the market, and you can prepare some spices that you like. You just need to wait till it's cooling down. Я нарізаю це сало до вільної форми такої, щоб мені змістилося в горло до слоїка, до баночки. I'm cutting it in pieces so it can fit nicely to the jar. Воно виглядає так. Я вам покажу, як ми накладаємо це сало до банки. This is how it looks inside the jar. This is how I put it all inside nicely, and so it's quite tight as well. Yeah, a lot of pieces. Я стараюся так вкладати, щоб мало залишалося вільного місця. Це є 1,5-літрова банка, тут є чистого сала 1,5 кілограма. This jar is for 1.5 liters, and there's 1.5 kilos of the lard, and she's trying to avoid empty spaces between the pieces. Awesome. Це сало завше ми зверху добре присипаємо сіллю. Але спочатку ви його, воно все в якихось травочках, так? Які то трави? В чому воно? Просто сало чи ні? Так, я казала, я зараз розкажу, я роблю по-своєму, кожен має охоту на свої приправи, то може додати до солі те, що він любить. Бо любите майранок, будь ласка, додавайте майраник. Я, наприклад, додаю сіль, перець, чесник. І червона паприка гостра і солодка. Okay, I just asked about the spices because Vasylena is saying that you can mix the spices the way you like it, the way it actually will be tasty for you later on. She is using salt, pepper, garlic, and some paprika. But you can use any kind of herb that you like as well. Як маєте бажання, можете додати тмін, колендру. Це вже такі ваші смаки. Це отак просто пересипаєте. Some coriander or cumin, and you just put it all on top. Тепер, коли я з дітьми виїжджала сюди до Польщі, бо теж не знаємо, що нас чекало, то ми взяли це сало, сушені гриби, ну і сушені різні ягоди. In my own experience, for when we were evacuating from Ukraine, this is exactly what we took with us. It was this lard, it was dry mushrooms and dry fruit. А також я привезла ще з собою брензу.
Це направду дуже потрібний продукт. Він має багато кальцію, і це є сіль. Also the cheese that she had prepared in this the other jar that she took with her, and this Ukrainian cheese called brinza, it's a source of salt and it's a source of protein and calcium as well. Yeah, because it's cheese, obviously. До цього сала можна взяти коренку хліба, поставити сало на хлібчик, додати цієї ж самої бринзи, кусочок, отак зверху. І один чесничок, і більше вам нічого не треба. Я вважаю, що це обід буде ситний і буде вас витримувати довший час. Це надзвичайно їда. This was what she's showing now, this slice of bread with some stew on top and with some pieces of lard, a little piece of garlic, and she also put the piece of cheese on top. So this is exactly the portion for an adult to stay happy even after a hard working day. So it's enough for lunch or enough for dinner. Скажіть, будь ласка, в нас є запитання ще таке. Скільки, наприклад, сало, якщо воно вже готове, скільки воно може, скільки його можна зберігати, наприклад, в пергаменті? Сало? Як краще сало зберігати? Сало найкраще зберігається у нас до 3 років у банках стікляних. Але якщо ви потребуєте його вибрати і зав'язати в папір пергаментний, я вважаю, що при холоді, щоб не було так надто жар, щоб воно не стояло на сонці. They can keep the lard let's say in this glass jars up to 3 years, but if you need to take it out from the jar, and if you like to put it in a bag, of course, to put it in a paper, you can take it, but be aware that it's not going to be too hot because the lard is melting up. And скажіть, будь ласка, чи при кімнатній температурі скільки, чи у холодильнику краще тримати? Як? Наприклад, тут немає можливості десь тримати, наприклад, великі банки. І чи можна його зберігати, скільки воно буде зберігатися при кімнатній температурі? При кімнатній температурі воно може протриматися, так скажемо, за 2 місяці при кімнатній температурі. Пізніше воно зробить скоринку жовту і буде мати гострий присмак. Не кожному подобається. So, within the situation when you keep this lard in a room temperature, let's say covered in a paper, like in a baking paper, it can stay up to 2 months, but later on it will have the bitter taste. A little bit will be added because and it will start becoming yellow, so it's not very good to keep it longer. Я вам хочу розказати декілька секунд. В тім часі, коли на нас напали руський мир, так би сказати, то я вважала так, що це все сало, яке я маю в підвалі. Що з ним? Ні, що це все сало, яке я маю? Яке я тримаю в підвалі. Пивниця. Ні, так закінчите речення, будь ласка, тому що я не знаю, до чого ви хочете привести. Що все те сало, яке я маю, закінчите речення. У підвалі, то ми рішили і позакопували в землю. Глибоко в землю. Okay. When the whole invasion started this time, they didn't want to share, they wanted to keep the lard that they prepared and that they keep in their basement, and they actually buried it inside the ground now. Ми проговорювали з сім'єю цей маршрут, що будемо робити, коли на нас нападуть вже вдома, і ми приблизно розуміли, в яку сторону ми будемо рухатися в гори. They spoke within the family about the plan of evacuation, and they knew that they will be probably going to the mountain sides, to the forest. Я особисто сама пішла і позакопувала ці банки. Наприклад, кілометр від дому, потім ще 1 кілометр, і помітила ці місця. І я сьогодні знаю, і мої діти, де воно знаходиться, бо діти були зі мною. So actually what they did, they chose the route and they walked through this plan
or through this map of their future route in case of evacuation, and they buried those jars with lard in different distances. For example, in 1 kilometer, 2, 3 kilometers, 5 kilometers, and all the family members, they know exactly the place where it's already what is kept now. And so if something is happening, they can go and they can find it. Amazing. Ну, так. Це такі, дійсно, зі старих часів, мені здається, ще розумне таке, розумний хід. Ми старалися закопати ці банки ближче до води. Я так вам підкажу, аби було легше людям зрозуміти. Бо де є вода, там є життя. А якщо там ще буде сало, надзвичайно добре. Their main goal was to find some sources of water as well. It is a kind of survival skill or survival plan, I think, from their ancestors. So they buried those jars with lard next to, let's say, some springs, next to the lakes, next to river, because if there is a water, it's alive, and if you have water and you can have lard, so you're totally fine. Я можу вам розказати, я ще там біля того сала закопала брензу, закопала самогон, той, що я готувала сама дома. Also with the lard, they put inside the plant root and a little stops for saving some products. She put this cheese, the jars of cheese, and it's kind of Ukrainian vodka. It's called samogon. That she made it herself. Я до цього самогону додавала журавлену, малену і різні ягоди сушені. What she did before, she add some different berries to this vodka. She basically it already contains some vitamins. Чи ви вважаєте, що там в самогоні можуть зберігатися якісь корисні речовини від ягід? Чи для чого? Так, звичайно, бо такими настойками можна навіть розтерти чи руку, якщо зробити в самогонні зілля. Але це вже інша тема, бо я теж займаюся ліками, тими, що мені допомагають, що я люблю. Yeah, so this is the reason why she added the berries inside this vodka, inside this alcohol. She put it inside, and so that actually it becomes not just a drink, because it's a huge amount of alcohol. It's for me it's kind of shocking, but it's a kind of a remedy that you can heal some skin problems, or you can use it as antiseptic actually. So. Right, and it's tasty because it has some taste of the berries. Навіть коли тебе в лісі, наприклад, погризе комар чи мурашка, то цим самогоном, настоянкою, чи з травами, чи навіть з цими самими ягодами протерти то місце, і тобі стає добре. For example, if you had some insect bites when you're in the forest, you just use this remedy, this alcohol remedy, with some herbs inside or with some berries, and it's you're gonna get well quite fast. Найчастіше я стараюся до самогону і зняти з коренку саму цедру без того білого, саму чівочку без білого, щоб з цієї сторони не було білого. Another thing that I like to add to this vodka, it's a lemon zest, but you have to be aware that there is no white part, it has to be just exactly the super thin layer of lemon zest. Є ще такий у нас ісландський мох називається, або по-гуцульськи полонянська грань. Мох. Стільки інформації. We also have ні, я забула, як то перекласти. Мене зараз... They call it in Carpathian mountains, they call it Irish musk. And що ви робите з цим? Теж вкладаємо сюди до самогону. Все, що It can also be a part of the remedy. It can also be, you can also put it to this huge jar of samogon, of alcohol. Так, ми це робимо. Irish moss.
Ну, це, мабуть, інша тема, не стане нам часу. Я так А, коротко, ви то не все зводите? просто. Угу. Що ви тримаєте? Це є оцет яблучний. Це є чудо-нектар, так би я назвала. This thing, oh, today I'm not feeling good because so much information. This thing is, we call it, well, I'm not using it. It's not a balsamico, but it's also, it's a sour thing, but made from the apple. От я про це вам казала, пані Василино, щоб ви не додавали дуже багато інформації додаткової, тому що я можу розгубитися, якщо в мене забагато якихось речей. Добре, Давайте ми будемо закінчувати, і Добре. щоб це, бо трохи вже починається. So I'd like to thank you very much for your time, and I'd like to say thank you for the sharing information with us, for the recipes that you just shared. We are very pleased to have you here. Я вам дуже вдячна за ці рецепти, за ці знання, якими ви з нами поділилися сьогодні. Чи є у вас ще щось додати, чи хотіли б щось сказати на останок? Так, я маю дуже багато про що з вами поговорити. І рада буду вам передати все, що я знаю, бо, можливо, комусь я допоможу в житті, і я буду на це рада дуже. I'm very pleased and very happy to be here with you, and I'll be very happy if my knowledge and my experience from my country and my ancestors will be useful to someone of you. І щиро дякую вам за цей проект, Арону дякую, тобі, Юлічка, щиро дякую. Thank you very much to everyone who has actually made this project. It's an incredible project. Можливо, я щось зле сказала або погано піднесла, то, будь ласка, вибачте мене, бо перший раз я була на такому ефірі. I'm so sorry if it was a little bit confusing, some information, because for me it's the first time. I would like to say sorry from myself because I just lost some words. Якщо вас буде щось цікавити, обов'язково мені пишіть. Юлічка вам допоможе перекласти. Я з усім поділюся, що маю. Я людина відкрита. I'm very open, and if you would like to have some more information that I can share with you, please contact our community, and we would like to do it another time. And I would maybe like to have some other secrets and tips to share with you. Хочу вас попросити, не забувайте за наші Збройні Сили України. Допомагайте нам. I would like to ask as well for your help, let's say, please don't forget about Ukrainian military forces. If you can help, please do that. Дякую вам дуже. So thank you very much to everyone. I think